Joan, Leah sent me a script, but it starts with my part. So I didn't get a script, so I assume as vice chair and you're in the meeting that you'll do the whole thing. So, okay. right, so Joan, you still are chair, so you do kick off the meeting. Leah, can you get on Zoom right now? Because you sent Supervisor Williams the script, but Supervisor Hartman is still chair and she kicks off the meeting. So, And at what point do we hand it over? so I think. Uh-oh, Mona, you have to turn off your audio. Yeah. Fernanda got disconnected. She needs to be re-signed. Okay, so Leah, can you get on to tell them, because when we start the meeting, Supervisor Hartman is still the chair, correctly, right? So we do the pledge. So we'll do the pledge and the roll call, and then we'll do the exchange of gavels. And at that point, Supervisor Williams will take over as chair. And Supervisor Williams.
Chair Hartman and members of the board, if you're ready, we're ready to begin. All right. I will call this January Voy a 10th, llamar a esta 2023 reunión de meeting enero of 10 the del Santa Barbara County 2023 Board of Supervisors sobre to sobre order. We're candado meeting de Santa remotely Bárbara. because of the heavy Estamos en rains. forma Madam remota Clerk, por would las you please call lluvias, the roll? así que por favor puede tomar lista, señora Supervisor Nelson? secretaria. Nelson, Here. aquí. Supervisor Lavanino, Supervisor Here. Lavanino, aquí. Supervisor Williams, Supervisor Williams, Supervisor aquí. Capps, Supervisor Katz, and Chair Hartman. aquí. Here. Presidenta Hartman, aquí. Please stand and Por join favor, me pónganse in de the Pledge pie of Allegiance. y reúnanse conmigo a hacer la promesa a la bandera. Ready, begin. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. So now's the time when we Entonces, elect este the es el new momento chair en and el cual vice chair. elegimos el nuevo Typically, presidente y el we vicepresidente. rotate this in a Por lo fixed general, pattern. rotamos esto en un patrón Supervisor Williams establecido. has been the Supervisor vice chair, and I Williams ha sido el believe Supervisor vicepresidente Lavanino is y next in Supervisor line according Lavanino to es el that pattern. próximo en May I have a patrón. motion for chair Así and que vice puedo tener chair? una moción para presidente y vicepresidente. I'll go ahead and make that motion Yo hago la to moción elect Supervisor para Das Williams to be elegir a chairman Das for the Williams 2023 presidente para el year 2023 and Supervisor y Lavanino al for supervisor vice chair. Lavanino como All right. vicepresidente. And may I have a second? Muy bien, entonces, ¿alguien que la secunda? I will second. Yo la secundo. Thank you. And Madam Clerk? Señora secretaria, entonces, Supervisor Nelson, Supervisor Aye. Nelson. Supervisor sí. Lavanino, Supervisor Lavanino. Supervisor sí. Hartman, Supervisor Aye. Hartman. Supervisor sí. Capps, Supervisor Aye. Capps. and Chair Sí. Williams. Y presidente Aye. Williams. Motion sí. passes 5-0. Muy bien, pasa 5-0 la moción. Now Congratulations. the next item of business Bueno, is el the próximo approval of the minutes ítem from es la December aprobación de las 13th, minutos del 2022 and diciembre December 13, 21st, 2022 y de meetings. diciembre 21. Can I get a motion on Puedo that? tener una moción para So aprobarlas. moved. Yo hago la Nelson. moción. Second? Nelson la hizo. Segunda, Hartman. And a roll call, please. Puede tomar lista, por favor, entonces, señora secretaria. Supervisor Nelson, Supervisor Aye. Nelson. Supervisor sí. Lavanino, Supervisor Aye. Lavanino. sí. Supervisor Hartman, Supervisor Aye. Hartman. sí. Supervisor Capps, Supervisor Aye. Capps. and Chair Sí. Williams. Y presidente Aye. Williams. sí. Motion passes unanimously. Pasa unánimemente la moción. Well, we'll move on to the CEO's Entonces report. vamos al informe de la I think CEO. we're going to have a meaty Creo que vamos a tener CEO's una report today. reunión. Thank you, en el Chair día de hoy. Williams. As you know, Gracias, we presidente Williams. have Como had a storm sabe, hemos emergency. We tenido declared a emergencia local por proclamation tormentas. yesterday, Hemos and hemos we have declarado ayer evacuations una in place. So proclamación y this tuvimos morning, in the evacuaciones. chambers, Así we que esta have Chief mañana Mark en Hartwig. la We also Cámara have Sheriff tenemos Bill aquí a Brown, and we have Capitán y others el who are Sheriff here to Brown. answer questions. And que I'd están like to aquí start para off responder with Chief preguntas Hartwig que for an update. necesitan. Thank you, Madam Chair and members of the board. I would like to, first of all, let you know that we're going to break this down between the sheriff and I. And so if we don't cover something that you would like to hear about, please let us know. I would like to go ahead and start specifically and focus on the response yesterday, specifically the report and the work of the Unified Command and Incident Management Team. I'm gonna talk a little bit about what we did yesterday and our objectives, what we're doing today, and what you can expect moving forward. Yesterday, as you all know, and as we're following, we were really focused on making sure we had enough teams out in the field to perform rescue, and on the law enforcement and sheriff's side was to conduct evacuations as necessary and needed. And as you know, there were several evacuation orders. I'll leave that up to the sheriff to talk about yesterday. Also, and as we always do on an incident, we broke up the incident countywide or operational area by the operational area, starting in the north with the North Branch, and then we had
yesterday, lugares South Branch. operativos. Lo That dividimos en was la parte norte y especially en la parte effective sur. and quite Esto fue frankly muy necessary efectivo y yesterday especialmente because we necesario were ayer, cut off porque for part of the day. estuvimos That en has parte since del been día relieved, and we'll talk a little bit about that later desconectados. Y in también le voy road a closures and contar movement within sobre the el county. cierre de calles en From el the condado. North Branch and the South En la Branch, parte yesterday norte, we had over ayer 400 related tuvimos calls for service. 400 llamadas de servicios, Over 100 of those, and we're más still de 100 de ellas counting those, but over todavía 100 of those están involved a pendientes. rescue of some Pero sort, al- moving y algunas somebody out of tuvieron swift algún water tipo or de standing rescate. water. Hay- That was yesterday. Esto fue en el día de ayer. I am going to give a little bit Les of an voy a update on contar the un weather poco and de la what we experienced actualización en yesterday. el What we're pronóstico del hearing, and tiempo. Y you lo que all heard estamos on escuchando the y ustedes updates, the también press en las actualizaciones que releases se and hizo en la conferences conferencia de was prensa we had es 6 to que 12 inches hemos from the tenido San de Marcos 6 a 8 Pass pulgadas en el down San to the Marcos coast Pass in Santa hacia la Barbara, costa en as Santa Eric Bárbara. Bolt tells us, our National Weather Y Eric Service Bolt on del site Servicio Meteorológico del lugar nos dice, es lo que nos dijo. representative here was that Y los those are all representantes, historic que estos son numbers números, here nos dijo, again, just at 6 históricos. inches in the En city of Santa 6 Barbara, and pulgadas en la then ciudad de in Santa San Marcos Bárbara Pass 12 y inches, and that would be in a 12 en San 24-hour Marcos Pass. period. Esto Lake en un término Kachuma, de we 24 were horas. informed yesterday Cachumas or nos this morning informó from the ayer National Weather que Service that del Lake Kachuma Servicio went from Meteorológico Nacional que fue de 37% to 36% 68%, de and that capacidad a equates to over 22 68%. billion gallons Esto 22 of millones de water galones and de of agua. course Por still supuesto, pouring into Lake y todavía Kachuma. So siguen not all siendo bad news. ingresando más en el Cachuma. Así que no todos son We malas noticias. again yesterday affected Nuevamente, not just efectivo, rescues, but no then solamente rescates, staffed pero road también closures with el law personal llevó a enforcement. cabo cierre de and, calles por la patrol. policía. Today, En el día and de some hoy, information from our 0800 hemos briefing tenido at the información Incident Command también Post. en el comando del Our centro de highest priority, as it comandos, que was nuestra yesterday, was prioridad, to como maintain ayer, life sigue safety siendo of the mantener la residents, and then, of seguridad de course, la vida de los keep residentes the rescuers safe y as well. mantener a And todos los then rescatistas today, a también high sanos priority is a con seguridad. repopulation of the areas Y por that supuesto la are repoblación de las áreas evacuated. que han We sido have enough evacuadas. equipment in town. I Tenemos do want to suficiente call out the fact that maquinaria en la when we ciudad. put out a call for help, we Quiere had decir que both cuando hay una Orange County llamada de ayuda, and LA tanto County, who had extra Orange, resources, el send condado de Orange equipment y to Los us, Swiftwater Ángeles, teams cuando necesitamos and nos han rescue task enviado forces, rescates as well as y high water maquinarias vehicles de rescate de agua from para Anaheim ayudarnos. and De esto nos mandaron desde Laverne, the foothill Anaheim communities, Laverne y de and las Pasadena. So comunidades thank you. de That's all under Pasadena. Así que master muchas mutual aid, gracias a and ellos. so we hope to get some Esperamos reimbursement and tener funding for them, but unos reembolsos that de when they fondos say yes para and send ellos, it, pero cuando they do dijeron que so sí, lo realizing that hacen, lo could envían be enseguida. a neighbor helping neighbor. Dándose cuenta que esto As we es move la forward, reacción just de un some vecino ayudando a situational otro awareness vecino. for the community. También para la If you've been comunidad out que at all, siga or even pulled estando up your sabiendo phone and looked at que Nextdoor, si by the way, some usted of the best pictures that are coming out are people that ustedes open ven their a las front door and fotografías take a picture of the y road gente or si saca a waterway. fotografías The su streams calle, and creeks are su agua, pueden running ver que very hay rapidly, mucha and agua que está just corriendo again a muy reminder, rápido por it takes todos los very little water to drenajes be y swept los arroyos. Y quiero downstream. recordarles que lleva muy poca agua So necesaria para que bluffs pueda ser llevada and una banks of persona por creeks la and rivers corriente. are weak and Acuérdense que las or orillas de los compromised, ríos y de los arroyos and son keep that bastante in mind on both frágiles the y están coasts comprometidos. and the creeks. Y les recuerdo And any esto a la moving water, gente. of course, Cualquier stay agua away que corra, por favor, unless usted manténgase you're lejos de trained. ella, And of course, we have al teams menos out monitoring que those. We have no reports of haya injuries un or tren no reports or any y no reports ha of habido anybody missing reportes at de this point. ninguna That's persona great. We have our desaparecida ni teams out again, lesiones. broken Así down que esto from es muy north to bueno. south. Como les recuerdo, el equipo And se dividió en we'll el norte y en continue el really sur y today vamos a with a focus continuar on en el looking día at de hoy damage, enfocándonos mostly mirando a los infrastructure. We'll daños, take note of especialmente private de property estructuras, damage,
but we're really trying to get people back into their homes. We follow those basic principles on evacuation, remember, is to evacuate as few people as we believe we need to keep them out of their homes at the very least time needed, and then to get them back as soon as we possibly can. And that's a principle that we'll continue to follow. That's all I have on my report, and I'm available for any questions. Thank you, Manager. Thank you, Fire Chief Hartwig. And we also have Bill Brown on Zoom. Sheriff Brown. Remember to unmute yourself, Sheriff. Sheriff, prenda el micrófono, por favor. Thank you, Gracias. CEO, and thank you, CEO, y gracias, Chair Williams and members of the board. Presidente Williams, As you know, we are at the supervisores, tail como end saben, of estamos a ya significant en and la powerful weather última event, parte de one este in a evento tan series of poderoso, storms que that fue una have serie and de will tormentas continue to hit Santa Barbara County. tuvo y que va a We estar worked luego closely with the afectando National Santa Weather Bárbara. Service and Trabajamos fire protection cercanamente con agencies to el analyze the Pronóstico storm Nacional and the threat Meteorológico that it would bring to our y county, and especially to the more vulnerable areas below the burn scars of the Thomas Fire, the Alisal Fire, and the Cave Fires in southern Santa Barbara County. We planned what our response would be, and we pre-positioned our resources throughout the county in order to meet the anticipated need. When the storm arrived, heavier than anticipated rain deluged our entire county. The South County front country was especially hard hit with unprecedented and historic rainfall levels. This storm dropped more than a foot of rain across the entire Camino Cielo ridgeline in a 24-hour period. The flood control rain monitor on San Marcos Pass registered over 21 inches of rain in the past 7 days and close to 30 inches of rain over the past 30 days. After a series of storm risk meetings and with input and recommendations from the National Weather Service and our fire agencies and our Office of Emergency Service Management, I ordered the evacuation of the areas below the Alisal Cave and Thomas Fire burn scar areas. Just as we were about to announce these evacuation orders at a press conference, the National Weather Service issued a flash flood watch, the highest level of alert in this category for our entire county. We quickly announced the evacuation orders, but delayed their implementation and asked residents to shelter in place until we determined the threat and the danger with the flash flood warning. We then found out that the flash flood warning would likely not be rescinded for hours and until after darkness. We then held a follow-up press conference about a half an hour later or so to launch the evacuations, and we also announced to the residents of the Alisal burn scar area that we wanted them to shelter in place rather than evacuate, since they would be unable to safely leave because the swelling of creek crossings over Refugio Road had made it impassable. Various methods were used to notify members of the public in the evacuation orders, including reverse 911, wireless emergency addresses, and internet and social media communications, including directing them to readyspc.org. Deputy sheriffs and members of the Sheriff's Office Search and Rescue Team also notified those in the evacuation areas by going door to door and by making PA announcements from vehicles in areas where they could not access the properties due to flooding. Rain continued throughout the day, and as the storm progressed, we saw creeks swell above their banks, localized flooding in rural and urban areas, causing extensive damage, trees and power lines down, rock and mudslides of varying degrees, a sinkhole in the Orchid area, and the closure of many major roadways throughout the county, including the 101 freeway and Highway 154. It hasn't been easy, and I want to thank all of our flood control, roads, and utility
utility crews, all of our first responders, and all of those who staffed, operated, and supported them in the Emergency Operations Center. And of course, I want to thank the Incident Management Team 3 for their important work. We provided security patrols throughout the night and are continuing to do so in the evacuated areas. And we are continuing to work with our Fire Protection Agency and county partners to assess the damage caused by the storm. I'm pleased to report, as you just heard, that although we had major property damage throughout the county, we have not had any reports of any fatalities or any major injuries. We know that evacuations are tremendously inconvenient and a hardship in many ways, and we do not make the decision to evacuate lightly, but rather we want to ensure the safety of our community members during these difficult and challenging times. And I want to thank everyone who complied with the evacuation orders, and there were many, for their cooperation. We are working towards lifting those evacuation orders and repopulating and removing the shelter-in-place order as soon as we safely can. I want to provide you and the viewing public with a freeway closure update. The Ventura River in Ventura County crested overnight, and it closed the 101 freeway at Highway 33 in both directions. The northbound 101 freeway from Winchester Canyon to Highway 1 is closed, but the southbound lanes are open. Highway 154 is closed from Highway 246 to Highway 192 due to significant rockfall. And Highway 1 is closed from Highway 101 to Highway 246. We're working closely with the California Highway Patrol and Caltrans to obtain additional information about when those major roadways are going to reopen. Lastly, I want to thank you, the board, and the CEO's office for your support throughout this disastrous event. We appreciate your declaration of emergency, your presence at several press conferences, and the CEO staff who have been actively engaged at the EOC. You've all been a part of a team of teams who are successfully handling this major emergency. And that concludes my presentation, and I'm happy to answer any questions that you may have. Thank you, Sheriff Brown. And just quickly, Director of OEM Kelly Hubbard is on the line, and Public Works Director Scott McGulpin, if you have anything to add before we get to any other comments. Thank you. Just really quickly, I wanted to make sure that the board, Chair Williams and the board are aware that we do still have evacuation centers open in South Santa Barbara County at the Veterans Memorial Building in Carpinteria, at the Wake Center, and La Colina Junior High. The shelters in North County were closed because we did not receive any members of the public last evening. But if members of the public in North County, Mid-County need support for sheltering services, we want to make sure that they know that they can call the county call center. And I'm just going to give that phone number here so that if they do have any sheltering needs, we have those facilities ready to reopen. We just need to know that there's a need. So that number is 833-688-5551. And so again, 833-688-5551. A lot of other information, including the road closures mentioned, evacuation information, all of that is on readysbc.org. And the last thing is just that coordination that public safety agencies will be reporting back to planning and development, private facilities, infrastructure. Sorry, let me correct myself. Private residences and businesses that may need safety assessments. Planning and development helps with those safety assessments to determine whether they are safe to enter, and they will come out and help with that process. And we're working to set up those processes now. And I'm available for questions. Thank you, Ms. Hubbard. Mr. McGulpin?
Yes, CEO Miyasato, Mr. Chair, board members, good morning. As you heard, a tremendous amount of water volumes fell on the county over the last 24 to 48 hours. And in that 24-hour period, we had up to 4 inches of rain in the North County, 6 inches on the coastal South County gauges, and over 13 inches in the South Coast Mountains. Our intensities range from 1/2 inch an hour to 0.8 of an inch an hour. We had some locations reporting over an inch, and at San Marcos, where we recorded our highest level of rainfall, we had 1.56 inches per hour during the peak. As the sheriff mentioned, with all the significant rain on the wet watersheds, we did see significant flows. We were recording over 50,000 cubic feet per second in the San Ynez River, and the Sisquoc River at Geary got up to about 25,000 cubic feet. So if there is a silver lining, Cachuma has come up about 32 feet during the peak. We were seeing it rise about 2 foot an hour. Right now at 8 a.m. this morning, it was rising about a foot an hour. So we are just about at 70% capacity. So we have multiple teams out assessing our infrastructure, both on the transportation side and flood control side. We have about 47 roads either closed or being worked on at the moment. Multiple trees down. We had some wind, and with wet conditions, the trees do tend to come down. So the message to the traveling public is if you have to travel, use extreme caution, please, on the county road systems. Looking at our basins across the county, in some form or fashion, all basins took some materials, sediment, rock, or organic materials. The Montecito basins, for the most part, are full, with the exception of Randall Road, our new basin. We believe it's about 30% full. In the Santa Monica basin, about 80% full. We'll know more once the water recedes. We did make a formal request last evening at the EOC with the California Office of Emergency Services for the Army Corps of Engineers to come in and assist like they did after the debris flow. So we're going through that process. We are also making regulatory notifications now for our beach nourishment program out at Calita Beach. So we hope that we'll be able to start hauling materials there as early as tomorrow. We did, with the forecasted rain, commence our levee patrol in Santa Maria last evening, and that'll run for a couple days until the flows start to come down in the river. And the one other update, Tigas landfill is open. Our transfer stations are open, so we'll have normal operations there today. However, we did suspend trash pickup in the Montecito area today because of road conditions. We hope to get that back online tomorrow. So, end of report. Thank you, Mr. McAlpin, and that concludes our Gracias, señor presentation. McAlpin. If the board has any questions, Eso staff is here to termina la answer. presentación. Si alguien tiene preguntas, Supervisor déjenos saber. Hartman has a Supervisor question. Hartman tiene Supervisor. una pregunta. Supervisor Thank you, Hartman. Mr. Chair. I have Gracias. several. The Tengo varias first is, preguntas. so La primera it es seems like esta. it's flooding damage, but Parece que hay mucho we don't daño, have pero debris no flows that are tenemos wiping out flujos con structures. escombros. Is that correct? ¿Eso es correcto? Or are we still ¿O assessing that? todavía estamos evaluando Chief eso? Hartwig. Yes, Supervisor Hartman. Sí, señora supervisora Through the chair, Hartman. that's being evaluated right now. We do Está know siendo that there evaluado. has been some Sabemos damage to que ha habido infrastructure, daños a and las infraestructuras. so what we don't know Y is lo que no the extent of that sabemos damage, and we es do la know that that cantidad was de caused daño. by debris Y sabemos que fue causado por escombros in the de streams los and the deslaves rivers. en los And then arroyos y en could los someone ríos. address ¿Pueden what alguien we're expecting explicar over the qué next week esperamos en la próxima semana, por favor? in terms of rain? En I términos know de lluvia, that we can't be certain, but no just podemos estar wondering seguros, what pero we're still ¿qué in es lo for. que podemos esperar? Mr. Chair, Supervisor Hartman, I can address that Yo today. puedo The hablar report sobre from the eso, National Weather Service, supervisora, the de forecast acuerdo al is Servicio periods of Nacional heavy rain and Meteorológico. thunderstorms through the Va a haber evening, Wednesday and Thursday. lluvias Is miércoles y predicted to be jueves, dry. va a estar seco, Friday, chance of light rain, viernes poquito and de lluvia Saturday y through sábado Monday, hasta el chance of lunes rain 1 to posibilidad de 2 lluvia inches. de 1 a 2 pulgadas. So we seem to be through the worst of O it. sea, parece que And hemos so do pasado we lo have peor. any idea ¿Tenemos when we alguna might idea be able
able to ¿De cuándo vamos a repopulate the poder evacuated areas, or repopular we have las to do áreas the de assessment evacuación? first? ¿O And tiene how que hacer long la would that take? evaluación y cuánto tiempo va a tomar? Sheriff Brown. Sheriff Brown. Supervisor Hartman, we will be convening the Estamos reuniendo IMT by noon or so LIT today al to mediodía hoy assess where we are in para terms evaluar of dónde those estamos items that you just con mentioned, respecto a what lo que damage usted there is, mencionó, and qué what daños areas are hay still y open. qué And our áreas hope pueden is estar that we will abiertas be able y to, esperamos, assuming that the weather asumiendo has que el significantly clima subsided, we ha will hope at amainado, that point that we can esperamos que repopulate podemos as soon repopular thereafter as possible. lo más prontito And then posible. my final question Y mi última is, I think pregunta for es, CEO Miyasato, if you could que talk esto about the para la emergency jefa declarations. I know ejecutiva that Miyasato Congressman Carvajal was ya working very habló hard sobre la last minute to declaración get de Santa Barbara, emergencia San y Luis Carvajal Obispo County trabajó included in para que those estén orders. So incluidos en esas just órdenes wanted de to understand that emergencia. better. Quiero Yes, thank entender you, eso un poquito mejor. Supervisor Sí, Hartman. We gracias. did declare a local Hemos emergency declarado yesterday, emergencia even though we've local been ayer working at this for y over a estamos week. trabajando And esto hace una I want to semana. thank Congressman Carvajal's office Le and agradezco la the oficina de congressman himself, Carvajal, who's been very el engaged. congresista. And they are Ha trying, estado our federal representatives participando, are están trying to tratando, los have the Biden representantes están administration tratando include us de que in la their federal administración de declaration that was Biden, done del presidente Biden, que the se day incluya en before. la And I declaración think que se a hizo el lot día of our anterior. damage, the heaviest Muchos de rain came to the nuestros Central daños Coast yesterday. vinieron a la And costa so they are central trying with our y federal están lobbyists to do tratando that. And so con we await los lobbyios to hear the news federales. about that. Meanwhile, we have Estamos sent our esperando proclamation to Cal y OES tenemos and una our state declaración en la costa central. representatives. And so we're continuing Los to work on that. representantes están tratando de hacer esto y estamos So I funcionando con thought it esto. was included. Is that not correct? Estaba As incluido. of yesterday, there were De certain a partir de counties that ayer were listed hubo in the ciertos federal condados que declaration, and we were fueron not one of en la them. lista y And so nosotros that's no what they're trying to estuvimos do, to ahí. have that Y eso es lo que están that tratando federal de hacer, declaration extend to que esa our declaración federal se specifically name us in extienda SLO County. al condado nuestro. Okay, thank you. Ok, gracias. We have questions from the Santa Maria office. ¿Alguna pregunta de la oficina de Santa María? I Thank think you, Chair questions. Williams. Great. No, I still wanted to ask a question. Okay, go ahead. Just wanted to jump in to answer a question that Supervisor Hartman had, is that we did definitely have the Pregunta reflows que hizo la market supervisora that Hartman. significantly undermined at least 2 residences, as well as created some significant flooding. Ha habido We have some major inundaciones public significativas aquí infrastructure y infraestructura issues, que ha as well sido as private property y también in the propiedad Newark privada area. que ha sido en el Definitely took área a del little norte brunt of the storm y in the aguantando North la County. And fuerza so de la that goes tormenta to del some of norte. my questions and Y a mi quick pregunta comment is that el it seemed like most of the comentario mío es, emphasis was on the South Coast. I know we parece que made a hemos tenido late desde la shelter in costa place sur, on the hemos east side of tenido Santa que Maria censurar en Santa because we had to María, close most of the roadways tuvimos que there cerrar la as mayoría de las well calles, también los in caminos, the afternoon and into the en la evening. tarde y por la My noche. question for the sheriff is Mi why pregunta para el sheriff es our esto, ¿por qué? riverbeds, the San Luis River and the Porque Walpole Valley and the Santa Maria River en la weren't cuenca de included in the Santa María evacuation no areas. fueron Seems that puestas en la those área de people evacuación. are the most vulnerable in our county, Creo que that son they más that they vulnerables. actually live in a water La course gente vive and that en they el should have curso de included las and been aguas evacuated. y tendrían que Could ser you help me with that? evacuados. ¿Puede explicarme por qué no se hizo eso? Supervisor, we worked, when I say we, Cuando law decimos enforcement nosotros, worked, we were la extensively engaged in fuerzas South policiales County trabajamos preparations, con but we las reached out to the preparaciones Lompoc del and sur Santa Maria Police y hablamos Departments con to el work Departamento de with Policía that en population and Santa María to para get trabajar them con esas poblaciones contacted and accompany y que se fueran en contacto con ellos, some advocates that were going to con speak los to them, abogados que and we iban a hablar con ellos did warn them, y and les we also dimos flew advertencia that both riverbeds y and pasamos por encima de esas noticed that cuencas the majority y que la of that mayoría population de esa had población había self-evacuated. They had sido already left the evacuados, area se habían ido del área and were not still there. And it was impossible y for era them to imposible stay para ellos to any estar large degree because water was actually porque el agua running through the river at estaba that point. So they pasando por el weren't río, living in the no estaban river. There were viviendo some that en were el, still under some of the hubo bridges. algunos que están abajo de They los were puentes, notified and they fueron chose to not leave. notificados y no se fueron
you know, or heed, I should say, the Y no escucharon las advertencias information that was given y to la them the información day que or le so dimos before the el event. día antes del evento. But, you know, we don't typically evacuate areas that are not evacuamos áreas habitable que no son areas. We habitables. typically evacuate areas Evacuamos that are áreas donde communities. las And comunidades in this están, case, we en had este caso teníamos, already reached out to that population and habíamos notified them. tratado de comunicarnos con esa Yeah, I understand we población. flew it 6 days prior to the event. Sí, el vuelo fue And 6 días that antes del we obviously evento. did have people living there. We had a child Y born teníamos un niño que nació in the riverbed with en el while the río. flooding was going on. It just Todo seems to me the corriendo. Me parece a juxtaposition mí of all the staff and the la resources juxtaposición y los used recursos to go door to door usados in de one puerta community a versus puerta another community that this de una is an comunidad inhabitable en contra de location otra comunidad. for our county. And so I'm El just really condado, disappointed about estamos muy the lack of desilusionados emphasis on con el énfasis, those con la members of our falta de community énfasis en nuestra and the comunidad disaster planning and response. y el I would desastre request planning. that Yo the hubiera sheriff pedido consider que el making these sheriff considera hacer evacuation areas esas even áreas de now because evacuación of the ahora. we aren't at the tail end of the event for those that are living Estamos in those areas of our community and causando are peligro still at para la risk. gente que Thank están Supervisor Nelson, I muriendo also want to también. add that Y quiero you know, agregar this event, que este the rainfall evento, that we received and the la impact of it was cantidad far greater than what fue mucho had been mayor de lo que anticipated. se anticipaba. And our initial En nuestro indicators were that indicador the inicial major threat es que la to the amenaza community mayor was a la not just in comunidad one community, but to no era 3 una communities comunidad, down pero in the tres South County. comunidades en la And costa those sur were the areas y that we en el sur que concentrated nos concentramos. on. However, we did not Sin abandon embargo, the no rest of the community. abandonamos el resto de la We comunidad. had pre-positioned and had resources in both the north Reposicionamos and y the pusimos south, recursos en el norte y resources en el that sur included law enforcement que incluyeron and fire la, resources. los recursos And, policiales you know, we responded y hemos to respondido the threats that were a las amenazas there and que se the llevaron a incidents cabo, that los occurred. We incidentes que responded and ocurrieron handled those and y hemos managed those. respondido y manejamos And eso. you know, we did not No have any tenemos reports ningún tipo de coming reporte into us or coming que into vinieron the a EOC nosotros o al that IEC there was que anything había that algo warranted que quería any additional action algún tipo with de acción the adicional population that you have con la mentioned. población que usted And mencionó. the reality is, Y la realidad es esta. as I mentioned to you, the proof I Como le think is in the mencionaba, pudding. la There prueba were no está, fatalities. no hubo There's nobody fatalidades, missing. There no hay were no nadie que major esté fue, injuries. no hay There were lesiones several. mayores, There were people hubo displaced, personas que and fueron most of desplazadas, the pero la homeless mayoría de la population población self-evacuated sin themselves from casas the se riverbed evacuaron itself. ellos mismos de las cuencas de los And Chair ríos. Williams, I don't know if you can see that Mr. Yeah, I can Chapchian see is on the Mr. line. Chapchian, Sí, puedo ver. who heads much of our personnel that does homeless La mayoría outreach. So, Mr. personal, Chapchian. señor Thank you, Capchan, Chair hable usted, Capchan. Williams. Just an update on, prior to this last week, the En la outreach workers, we had a number los of outreach workers trabajadores out there, tuvimos distributed flyers reportes in the rivers and the que creek fueron areas. distribuidos en las The áreas de encampment las cuencas response de los coordinator ríos y los continues to coordinadores inform de outreach respuesta workers y of los information coming from trabajadores the y state and county información officials. del So the Estado del word was getting out condado. there. Estamos, Our folks, also the outreach team, nuestra do have gente del phone promedio numbers tiene for a el number número of de the teléfono homeless para folks varias de las because they are clients. personas And they've been que son texting, they've been clientes trying to y get the word out están to dando them. texto y The dando sheriff's office, like the sheriff información. said, did La helicopter oficina del flyovers sheriff over Santa Maria and ayudó San Ynez y voló rivers, sobre urging Santa people María y to Santa leave the María area. que se fueran So del we have been área working closely y with hemos trabajado law muy de enforcement and cerca con fire la to policía get y the con word los out. And bomberos we, para que esta not gente se sure we've reached enterara. everyone. No creo As que Supervisor logramos contactar a todos. Supervisor, I'm sorry. Como el supervisor Nelson lo ha dicho, There are some people still, I think, in the hay river, personas but que están we todavía try to reach as en la many people cuenca, as possible pero in this tratamos de area. contactar a la mayor cantidad de gente posible Lavanino has a en question. esa área. Supervisor Lavanino and Supervisor George, don't worry Lavanino. about it. The new mustache threw me off too. Tu nuevo Supervisor Lavanino. Supervisor Nelson, yeah. Lavanino. Yeah, I'm going in a Supervisor different direction. Nelson. So, my question is about Mi pregunta Cachuma es and, sobre Cachuma. with the stream flows that we are seeing go Con in, los I can see arroyos y el it, flujo, just trying to do the math that it could be this week. And if we've got more rain puede ser, si coming, tenemos más it looks like lluvia, it could be parece de que spilling this week. puede estar So could somebody refresh sobrepasando me, o desbordando. because it hasn't happened since I've been here.
with Jameson, Gibraltar, and Con Kachuma Jameson y full, Gibraltar que están whose llenos. jurisdiction it is and what's the strategy on how ¿Cuál es to la either jurisdicción pre-release y or cómo how's vamos a that hacer si managed? vamos a descargar el agua? And ¿Cómo where does the van a- water go and how do we ¿Dónde alert va those el agua? folks? ¿Y cómo le avisamos a esa gente que va a haber So I'm hoping un Scott is derrame still de agua? available to help with that question. Scott Yes, está he's disponible, about to sí. answer. Thank you. Sí, ya va a contestar. Thank you, Mr. Chair, Supervisor Lavanino. Supervisor That's done Lavanino, by sí, the eso United se States Bureau of lleva a cabo Reclamation, but por they coordinate with us in the water reclamación de agua, agency, so pero we'll work coordina con directly with nosotros those con todas folks, las and agencias de they'll agua. make their Vamos a downstream trabajar todos notifications juntos, to se va a ver Solvang, Lompoc, things notificación like that. en We'll be Solvang y looking todos at the esos amount of lugares. water Vamos a that's mirar la coming in on the cantidad de back agua end que sale del of otro the lado reservoir, de la reserva. and Y luego calculating what vamos the a rise calcular will cuál be es in the la lake elevación que and hay en start to el release lago sooner rather y than later, vamos a so empezar we don't a get overtopping of those gates. So we try to manage dejar that thing el agua effectively. salir So, and it's lo been más a pronto long time posible. since we've done that. So Hace mucho it'd be tiempo nice que to no see hacemos that, eso. that happen this year. So are Va a they ser part bueno of que eso our, pasó. when you say that we're coordinating with them, are they part of our Coordinamos con OEM or ellos, son anything? parte I see de Kelly shaking her head yes, so we're already in del discussion with them, Ya estamos en or we can conversaciones be. con ellos. They've already called us this morning. Ya nos Kachuma han and Bureau llamado of esta Rec called us mañana, this morning Cachuma, and have y started those han conversations comenzado las about conversaciones potential. para ver cuándo vamos Mhm. a hacer el derrame All right. de agua Thank de you. los lagos con reserva que están desbordando. Supervisor Capps. Gracias, Supervisora Thank you, Capps. Chair Williams. And I just, what a tremendous relief to hear the headline Gran here. alivio No injuries, no fatalities. I sabiendo just de want to que no ha habido extend deep fatalidades. gratitude to first responders and to everyone who Muchísimas gracias a la participated gente in de primeros evacuating. I can only auxilios, imagine a todos how los que han traumatic it's ayudado a been. evacuar, lo I had a couple dramático que ha questions that sido. came in from constituents. Tengo un par de The preguntas. first was La just about primera Spanish es language and other con access otros issues. accesos de What en happened, español, what's qué going to pasó, happen, qué va a especially as pasar, evacuation orders are especialmente en lifted. la If, zona de if evacuación. CEO Si Miyasato el could speak señor to that, Miyasato please. puede hablar sobre eso, por favor. So we do a lot of our outreach, and most of you Todas have you seen as nuestras, our lo hacemos, notifications are in las Spanish, and so I'm going to notificaciones son en ask Kelly español Hubbard to talk y a little bit Kelly about Hubbard what va a our hablar outreach sobre efforts are esto, and what de cuál es our Spanish efforts are, dónde because a están lot los of those esfuerzos generate del from the español, EOC. porque esto se Kelly? genera de EAC. Yeah, no Kelly, problem. So we do make sure that all nosotros of our estamos seguros reverse de que todas notifications, our nuestras formal notifications notifications that go out are formales done in English and son en inglés y Spanish. en español And so that we have that y component, and then tenemos we ese make sure that our componente, que website and our nuestro social website, media sitio have web y los the medios Spanish sociales as well tienen in en English. español y en inglés. One of the complexities is Una de if las we refer people complejidades to es que another agency's va a website otra and they agencia don't al translate, sitio then y we ellos no can't quite traducen y no manage that podemos component. administrar But ese we try to keep componente, everything on our pero website and tratamos our de estar social todo media en translated. We also try to make sure that we're sitio using y que Facebook, which we estamos know is haciendo a Facebook, social platform that is used que often more in our utilizan Hispanic often community more than en la some of our comunidad other social y en media los medios platforms. sociales, en las And plataformas. then lastly, working Y really por closely último, with trabajamos City muy of de Santa cerca Barbara, who con la has some ciudad de staff Santa who are Bárbara, very que tienen, embedded in the community, están and some of our other partners across the nuestros county socios who en el condado, are cultural que brokers, is how son I like to refer lo to que them, to consideramos see if we're getting agentes de outreach through our cultura, cultural brokers de who work cómo in the hacerlo a través community. de los agentes culturales Thank you. So just to clarify, if someone Para signs up on clarificar, si readysbc.org, that's in RDBC Spanish and está en any español other languages as well? y como de otros idiomas también, Yes, sí. Spanish and English right now. Español, inglés ahora, We are not aware of no other estamos de language que needs otros at this time. idiomas It would be que great to know if sería there's some bueno other de saber language de que needs so that otras we're aware necesidades and can work porque on that. But y right vamos a now we trabajar ensure en that we eso. have English and Por ahora lo Spanish. tenemos inglés y en And I appreciate español. the coordination with the Aprecio school la districts yesterday coordinación to get that con las information instituciones out, escolares and para esta información. children were picked up quickly. But I just Cayeron one other muy piece on the rápido, Spanish is just a reminder of parte how un influential recordatorio Radio Bronco is, de especially today, la Radio to get the Bronco. word out. So thank you, Ms. Hubbard. Gracias. The other question I had, I think, Y creo que was about San Antonio en, Basin. I just wanted a en la constituent, cuenca a de couple San have asked about Antonio, that, just un if par we de can get an personas update on that preguntaron si status, nos puede please. dar una actualización Yes, de la cuenca de San Mr. Antonio. Chair, Supervisor Capps. Sí, The San Supervisora Antonio Capps, Basin is full, la cuenca de San and Antonio it está would be llena part of our beach y va a ser nourishment parte program. del programa de We would go derrame. in, we'd clear it, we'd take it Vamos a to a limpiarlo, processing vamos a facility, hacer un which would be proceso de out at instalación y se va a the county llevar facilities a on la instalación Kyriel. del We break it condado en down Casa into Real.
three different y materials. entran We tres have diferentes soils, we have materiales, rock, and then we'll suelo, have roca, organics. We'll y test the tenemos soils to orgánicos, see if it hacemos meets the análisis requirements of de each los nurse requisitos de program, cada and we would programa haul that y material to luego Goleta Beach.
hacemos todas las análisis para poder Thank you. resolver. And Gracias. Chair Williams, my last question for Y la Director pregunta McAlpin is on para el a survey of director Isla Vista and particularly en the Isla bluffs. Vista You could provide that for the public. puede proveer qué tipo de información se Supervisor vio en Caps, Isla Vista. we don't really have any Por el watersheds momento that no go tenemos, through Isla Vista, no so tenemos our ningún road tipo crews de will go arroyos en through Isla and Vista. check on any street trees that may have Ellos come down or been chequean los impacted by the árboles en Isla winds Vista que han sido bajados in por those los areas. vientos en And esas áreas. I think that would be the extent Que of eso our work sería out el in Isla total Vista from a del public works. trabajo que se Supervisor, hace. through the chair, we do have planning Y and development, tenemos, building and safety have been out there as far as the tenemos earliest storm, and gente we have de Director desarrollo y Plowman online on Zoom. planeamiento. Director Y Plowman? también tenemos al director Plummer que puede Yes, hablar. Mr. Chair, Supervisor Caps. Sí, So my Supervisora team Caps, has gone mi out and done an equipo initial ha ido, assessment ha hecho una before this evaluación last antes storm. de esta última We did tormenta. identify a few issues that we're working with Identificamos property algunos owners to problemas, rectify. estamos trabajando con We have been propietarios coordinating para with parks to make sure resolver eso. signage gets up Estamos about people coordinando going de que either out to the resolver bluffs de que or vayan standing under a the las bluffs on the orillas o beach to make estar sure abajo people de do not do that de los because of precipicios safety en la hazards. playa porque As hay soon as problemas it's de safe for peligro en la us playa. staff to Tan go pronto que back esté seguro de down volver along the ahí beach and walk en la the length playa of y the poder bluffs, we will be caminar. doing that. We're No hoping voy a it'll be estar haciendo, tomorrow, esperamos que sea that we'll have a low pasado enough tide that mañana we can get through there. tengamos We tiempo did an initial suficiente. video flight Hicimos with the un help of video the fire inicialmente department con el departamento de to bomberos assess the para impact to the evaluar bluffs. el impacto. So as soon as Por we lo have tanto, additional tan pronto que information, we'll be tengamos providing información that. adicional, lo vamos a proveer. Thank you, Director Plowman, and to all the Gracias, staff. director Thank you so Plummer much. y al personal, muchas gracias. Any other questions from board ¿Alguna otra members? pregunta de los miembros del I want to give, yes, Just really quickly before your remarks, just to let you know, we did get Rápidamente, notification that le dimos FEMA una did expand their notificación que FEMA declaration, expandió su emergency declaration, declaración and they added us y as que well as several other agregaron como counties. condado y So varios we're otros happy and thank our condados. congressman again for Y that. le agradecemos al congresista por work lograr salute. esto. I want to just say on my behalf, Quiero but decir on de mi behalf of the parte del constituents personal y de los of the first district, contribuyentes del primer a thank you distrito, to les our agradezco public safety personnel. al personal de seguridad. What little I saw and Lo what poquito que he I visto have heard about y lo means that que you he did escuchado an es que enormous hicieron amount of una work gran cantidad de trabajo in the last week en la and then última in the semana last 24 y en las hours. últimas 24 And horas. my constituents really Y mis appreciate contribuyentes aprecian all the fire agencies todas las and agencias the de sheriff's bomberos department and the Santa Barbara y el Police condado de Department Santa Bárbara, working departamento de policía, diligently to make que sure han that no trabajado one got hurt. diligentemente y que I think nadie that sufrió is fatalidades. Really Y eso an es amazing realmente fact that there was un this hecho much de que mayhem con tanto destrozos and que hubo no one got hurt. y nadie se lastimó. It was scary for a lot of Y dio constituents mucho and temor. folks around the county, La I'm gente sure. estaba con miedo en todo el But condado, at least down in my neck of the pero por woods, lo menos especially en scary mi because of región, it's been 5 years since the hace Thomas 5 fire. años desde el diseño de Thomas, Scorched the hills above Montecito que and Carpinteria. terminó con la foresta That de debris flow Montecito y esos flujos, was so y damaging, del agua 500 fue muy structures, dañoso. 23 lives, 500 changing the physical edificios features of the South Coast cambiaron toda la estructura de that la I think costa many sur. people Mucha gente couldn't believe no that pudo creer last que night anoche was exactly 5 fue years. exactamente And 5 maybe años perhaps y people quizá felt la gente se sintió como que maybe cursed would be the right way to put it. con una And I maldición. just want to tell you, I know that Y this time was hard yo sé que for fue you. difícil para ustedes, The folks who had to evacuate, la gente que tuvo que evacuar, the people who had la gente water que rescues, tenía que hacer the people rescate who de may agua, have some la gente damage que tuvo to their daños property due a to través flooding. de sus propiedades debido a las inundaciones. But I think Pero we know more than we did creo que before sabemos más ahora de lo que how sabíamos strong of a antes, community lo that we fuerte have. que es la comunidad. We're a resilient community. Somos una I comunidad think because fuerte of the 190 debido degree flow, it made al us deslave have to be del more 9 de resilient. enero y nos ha enseñado a ser más resistentes. We enhanced our protection measures Las medidas de by protección. creating and expanding Hemos debris basins, creado, installing tenemos una debris nets expansión en in los trabajos de las cuencas. partnership with Hemos private creado sociedades philanthropists, con los and filántropos our locales great flood control personnel y con gran prepared our personal creeks de for rain control events, de cleared out inundaciones, basins,
did so much work in the last 5 years to increase our flood control capacity. So I think if it truly is true that no one got seriously injured, especially when I know some of those water rescues were waist high, and some of the flooding was terrifying on the roads and in the residential neighborhoods of Santa Barbara. I don't think we're cursed. I think if we as a community persevered through this storm, which was a record-setting storm, maybe the biggest in our habited community's history. And we did so without anyone being killed or seriously injured, then we are truly blessed. And if we continue working, we'll come out of this even stronger. We'll move on to changes with the county clerk. County clerk, are there any adjustments to the agenda? Chair Williams and members of the board, I do have a few quick announcements this morning. We posted an addendum to today's agenda on Friday, January 6th, amending the administrative agenda. The administrative agenda was amended to include items A36, the reappointment of the 5th District Planning Commissioner Vincent Martinez, and A37, the reappointment of the 1st District Planning Commissioner Michael Cooney. A request has been made to continue departmental item number 2 to February 7th. This request can be added to the balance of the administrative agenda. And due to weather conditions, we are rescheduling installation celebrations. Regarding the administrative agenda, administrative item number 11, letter A of the recommended actions, an update has been requested to adjust the language to read, recommend the appointment of Antoinette Tony Navarro. We posted an X agenda on Monday, January 9th, which included the addition of the ratification of a local emergency proclamation. For the Board of Supervisors' methods of public participation and to provide public comment on general public comment, or an item on the board's agenda, please see page 2 of the agenda. Individuals that would like to provide verbal public comment virtually may do so via Zoom by registering in advance via the link available on page 2. If you are using a touch-tone phone, you may need to press star 6 to unmute yourself. If you have any questions, please contact the clerk of the board's office at 805-568-2240. That concludes my announcements for today. Thank you so much. We'll move on to the administrative agenda. Would any board members like to pull any items from the administrative agenda? Chair Williams, I'd like to pull A10 and A20. A10 and A20? A10 for just a roll call vote. Great. Any others? Madam Clerk, is there one pulled by any of the public? Chair Williams and members of the board, we have no request to speak on the administrative agenda. Can I get a motion on the balance of the administrative agenda, not including A10 and A20, but including A36, A37, and continuing item D2? So moved. Seconded by Hartman. Roll call, please. Supervisor Nelson? Aye. Supervisor Labanino? Aye. Supervisor Hartman? Aye. Supervisor Capps? Aye. And Chair Williams? Aye. Motion passes unanimously. And can we take up item A10? Chair William and members of the board, administrative item 10 is from the County Executive Office. It is to consider recommendations regarding the circumstances of the existing state of emergency. Do you just want a separate vote on this, Supervisor Nelson? Yes, thank you, Chair Williams. I'm just trying to stay consistent with my voting history on this item and like an opportunity to vote no. Okay, can I get a motion on A10? So moved for approval. Motion by Hartman. Second by Capps. Roll call, please. Supervisor Nelson? No. Supervisor Labanino? Aye. Supervisor Hartman? Aye. Supervisor Capps? Aye. And Chair Williams?
Aye. Motion passes 4-1. 4-1 ha pasado. Thank you. I should have asked, was there any public comment ¿Hay on comentario A10? público en A10? Apparently there was not, for the record. Aparentemente no hay nadie. There is no public comment on any of these items, correct, Madam Clerk? No hay You are comentario correct. público en ninguno de estos. A20, Correcto. A20. Please read that. Chair Williams and members of the board, administrative item 20 is from the Public Works Department, Board of Directors, and Laguna County Sanitation District. It is to consider recommendations regarding Laguna County Sanitation District photovoltaic solar inverter replacement. This item is in the 4th and 5th districts. Supervisor Nelson, did you have any questions about this, or did you want to? Yes, I have a couple questions. I I understand that Mr. Wild's here from Laguna Sanitation, as well as Kevin Thompson, that's in the room, to finish to answer my questions. So, if Chair is okay, I'll go ahead and ask those questions. Absolutely. This item is to contract with Indalos Energy for some solar work at Laguna Sanitation, and I'm just wanting to check publicly with Mr. Wilder that he feels comfortable that Indalos can go ahead and deliver this project in the timeframe that they've suggested, as well as on budget. For those that maybe track these things, we had an item here before the board where we have a current project here at the Area Government Center that is still incomplete, and there's a lot of reasons for that, including supply chain, but also some deliverable issues. And so I just wanted to make sure before we go in with another contract with the same vendor that you're confident that the terms of the contract will be met. Thank you. Chair Williams and Director Nelson. Yes, as you may recall, Laguna installed the solar facilities in 2012. We had a reduction in production of electricity over the starting of the summer, and it's due to the inverters starting to fail. They're older, from a company in Italy, and hard to get, so we've had some supply chain problems. Indalos Energy has been performing maintenance on our facility for 2 or 3 years and has completely and satisfactorily performed those duties to date. It was on their recommendation that we replace the inverters with more modern mini inverters. The district procured those directly last week to help avoid some supply chain issues. It's our understanding that Indalos is ready and willing and able to replace those as soon as the weather allows in approximately a 4-week period, 4 to 6 week period for the contract amount and scope of work that they have proposed in our contract. Based on prior performance, we're confident that they can do that work in that amount of time and help us get the system running at its full potential again soon. Thank you, Mr. Wilder. My understanding from talking to various staff members in general services that Indalos has been a good partner for the county, and that they probably shouldn't be viewed by just this one occurrence that we've had at the Area Government Center with the solar project. But this is another project that's coming through, and so I guess this is maybe a warning for Indalos that this one needs to go to work, as that might impact my future decisions on contracts with the company if we can't continue to get back on track and deliver these projects on time and on budget. So with that, I am comfortable moving forward, so I would make the motion to approve A20. There's a motion by Nelson, a second. Lavino, second. And thank you, Mr. Wilder. Roll call, please. Supervisor Nelson? Aye. Supervisor Lavanino? Aye. Supervisor Hartman? Aye. Supervisor Capps? Aye. And Chair Williams? Aye. Motion passes unanimously. Thank you. And we have one of our administrative items for presentation. Supervisor Hartman, you have a e-bike safety resolution. Madam Clerk, would you please read administrative item 35?
Chair Williams and members of the board, administrative item 35 is Y sponsored by Supervisor Hartman. It is to adopt a resolution proclaiming January 19th, 2023 as Electric Assisted Bike Safety Awareness Day in Santa Barbara County. Joining us via Zoom, we have Kent Epperson, and I will now read the resolution into the record. Whereas many people, young and old, are discovering the joys of riding an electric assisted bicycle, e-bike for short. And whereas there are many benefits of e-bikes, including that they can help cover long distance riding, climb steeper terrain, and travel at higher speeds, enabling users to travel by bike instead of car, thereby helping to encourage physical activity and reduce traffic congestion and pollution. And whereas studies show that bicyclist safety typically increases when there are more bicyclists on the road. However, a rapid increase in less experienced, high-speed bicyclists can result in more collisions with pedestrians and other road users, leading to injury and sometimes even death. And whereas, in an effort to improve public safety, the state of California has passed e-bike safety laws that regulate who and where each type of e-bike can lawfully be ridden, and that riders 17 years of age and under must always wear a helmet. And whereas e-bikes can bring joy and a sense of freedom, but no matter what type of bike you ride, some collisions can be avoided by practicing common sense safety, including checking your battery, brakes, chain, and tire pressures before your ride, wearing a helmet and visible clothing, whether you are a rider or a passenger, watching your speed by riding slowly and respectfully on multi-use paths where pedestrians are present, avoiding riding unpredictably, and using hand signals to keep eye contact and communicate your movements with other vehicles. Avoid texting, talking on the phone, or listening to loud music while riding, and obeying traffic signals, signs, and roadway laws, just as cars are required to. Now, therefore, be it resolved that this Board of Supervisors proclaims Thursday, January 19th, 2023 as E-Bike Safety Awareness Day and encourages residents to learn more about the emerging popular activity. Residents can test ride e-bikes, learn more safety tips, and enter to win an e-bike and other great prizes on this day from 5 p.m. to 8 p.m. on State Street Promenade at De La Guerra Street in downtown Santa Barbara. Passed and adopted today. Thank you. Mr. Epperson? Gracias, señor Epperson. Thank you, Chairman Williams and members of the Board of Supervisors. I really appreciate your time today. I know there's a lot on the agenda and a lot to talk about, but I just wanted to invite you all to come out to this event that will be happening on State Street on the 19th, Thursday the 19th from 5 to 8. And we're going to have some great bike demos happening, some safety tips. We'll also have some education about what you do if you get in a bike accident, how we can report this data to prevent these accidents from happening in the future. There's a groundswell of both concern and also response from all the jurisdictions in our county, and including the CHP. So we're excited that this has been raised and that we can be proactive on this topic. And there will be a community bike ride and e-bike skills class that will be geared towards families and youth. One of the things that many of you may have observed is the increase in e-bikes by youth. And that is wonderful. And so we're excited to see that, but we also need to respond and make sure that we provide the needed skills and knowledge about laws so that we can prevent any major accidents or fatalities. So thank you for your support. And I believe there might be just a 30-second PSA that was going to be shared as well. And I'm happy to answer any questions you might have. John, do you wish to? La bicicleta nos puede traer libertad, pero hay algunas leyes que pueden hacerlo andar mejor. Vengan aquí el día de e-bike, el 19 de enero del 5 a 8 en State Street, en el downtown Santa Bárbara. Vamos a utilizar, vamos a probar bicicletas, vamos a ver los tips de seguridad y va a haber los precios de las e-bikes. Esta es la solución, puede ser, vayan a la página de internet para más información.
Supervisor Hartman. Thank you, Chair Williams. I just wanted to thank Ken Epperson and Traffic Solutions for getting out in front of this. We're starting to get more and more constituent comments about bike safety, e-bike safety, and it really, after the holidays, many new people now have e-bikes, starting to take them to school. So we want to make sure we don't have a lot of accidents. So this is a great start. Really appreciate it. Comienzo. Muchas gracias, lo aprecio mucho. Thank you, Supervisor Hartman and Kent, for staying on these bike safety issues. My pleasure. We will now is the time for general public comment. Ahora vienen los comentarios del Items for members of the public to speak on items that are not on the agenda. Madam Clerk, are there any requests to speak on general public comment? Chair Williams and members of the board, we do have two requests to speak. We will begin with Kathleen Rosenthal via Zoom. Kathleen, you've been unmuted. Kathleen, ¿ya puede comenzar a hablar? Yes, I'd like to respectfully request that I go last, please. Ir última, si puede ser. I'll let you do that this time, but in the future, when we have, especially when we have busy schedules, we will not do that. Okay? Thank you. Chair Williams and members of the board, we will now move over to E-Planet Thunderstriker here in the Santa Barbara hearing room. Striker aquí en Santa Bárbara. Thank you. Everything is impromptu. I was escorted by building security supervisor. In the middle of November, I was banned from the building here. The receptionist from Miss Hartman was hiding behind the door, and that didn't go well. Later, I was talking to some administration. One of the people said that I would be talking with Terry, an assistant. I spoke to her for a few minutes, and I was supposed to speak with her again, and then somebody said that she was in conference with the governor instead of talking to me as she should have been. Because I can't submit comments with the clerk here, I have a few comments that are appropriate that would be applied to the city council, to the county council. Although inadequate, staff directive for review and appropriate action to address murder allegations of individuals that may be in the vicinity is hereby requested. These allegations are in Solvang Clerk 080522, as mentioned at previous meetings, and copies given to City Attorney forwarded to downtown member. The other one is the sister cities public comments. Extend invites to spectrum of values for China, Russia, Syria, etc. Multi-proposal options for use of contested land, refugee camp. Countries have the option for 2 slots. One is a government individual. I made the above 3 suggestions to a worldwide citizens organization started by an individual in India and delivered this information to the Chinese consulate in Los Angeles in 2020. The conflict at the border between India and China ceased, and China mailed seed through a Taiwan shipping company. I produced this on Taiwan Thunderstrike previously. Iceland being ranked #1 for world peace is my preferred country to immediately travel to. Some difficulties mean compromised internet use. Some of that internet use means not being able to get professional standards complaints. And I've recently gone to headquarters and started that, but I'm just really thinking that it's not going to be adequate enough that I'll be here maybe in a couple of weeks trying to get the sheriff to do something, because Tesla was previously in professional standards. The new person, I probably would have a private person's arrest order on based on what he didn't do and what he lied to me about related to all of those things that I talked about previously. And we all know about Baryshnikov, and it was Russia had, they broke up a couple years, I think, after that. And right now I'm dealing with the fact that the music industry is acknowledging me and my situation and the people that are involved that brought me to this area in the first place. And now I'm just dealing with so much corruption politically clearly. I mean, if I can't even make comments to the clerk. So all I'm asking right now is that we are certain that I'm allowed to submit comments to the clerk here at the administration building. And it's appropriate that I talk to risk management here. And then everything else beyond that is really up to everybody else to really start doing something. You know, that means that Thank you for wrapping up there. Let's return
to Kathleen Rosenthal. Ahora volvemos a Kathleen Rosenfeld. Yes, good morning, Chair and Board of Supervisors. I'm here today just to speak on the Recreation Management Plan that's currently in process. Over the past month, your board has received a report from Santa Barbara Trails Council, a recommended policy direction from CRATAC, a letter dated December 30th, 2022, and a letter from We Watch, our local environmental group up here in the Santa Ynez Valley, with some comments to that. I'm here this morning just to reiterate that we, as the Santa Ynez Valley Riders and our coalition, Save Santa Barbara Equestrian Trails, we are on board with and support establishing more trails in the county. But we do want to expand more opportunities for public involvement, and that's most important when the policy development of this recreation management plan occurs. We need to recognize the issues with rural trails versus urban trails. We need to address conflict, safety, and trespass, especially with the e-bikes, as we just heard. I'm glad there's an effort to promote safety on those e-bikes. We firmly believe that they are not appropriate with horses at all, and we hope that the powers that be will listen to equestrians when deciding what trails should be used by what users. We also think there needs to be a definition of trail terms and decide if the status quo of multi-use trails in every other jurisdiction around and in Santa Barbara County at the federal and state level is good enough, and if we want to take a different track and provide trail equity and safe trails for all and make that the goal of our policies. This would allow flexibility and not only having multi-use trails, but single-use trails as well. We also need to recognize there's many requirements for trails on the books that are not being implemented, and one of them in particular is expanding equestrian facilities. And as we've spoken before your board before, we are highly supportive of having a re-establishment of horse camping at Live Oak Camp, and to keep Live Oak Trail equestrian only for that campground. We also believe that the policy should prioritize linking trail segments that are easements and other instruments that are already acquired. That should be priority, and also to provide funding and enforcement for the Parks Division. They are severely understaffed, and enforcement is a must out on our trails, shared trails, at this point. I'm going to wrap up my comments now, but we will be following this closely and possibly coming before your board quite often as the trail policies are developed for the recreation management plan. Thank you very much, and I look forward to speaking with you all in the future. Thank you, Ms. Rosenthal. We will now proceed to item D1. Chair Williams and members of the board, departmental item number 1 is from the County Executive Office. It is a hearing to consider recommendations regarding the Board of Supervisors 2023 appointments to board, commissions, and committees. Please proceed. Por favor, proceda. So supervisors, as you know, the board makes assignments. We have a chart that we're trying to show here in the boardroom. I don't know if you can see it or not. We're trying to get it on so that the board can see it via Zoom. And it basically has all the boards and commission assignments by individual and whether there's a member, how many members, and whether there's alternate positions available. Give us one moment as we can get that up on the screen. It's just an aid for your board as you're going through and making assignments amongst yourselves for the different boards and commissions. I believe we have it. I don't know if that's clear enough for you to see. And maybe clerk of the board, if you have that, if you can also, since it's in the record, if you could send it to them if they don't have it, so they can see it. Si no lo pueden ver, podemos enviárselo para que lo puedan ver.
Give me a moment so I can change my view, so I can actually read it. Así puedo leerlo. Where'd it go? So, is there any way we can have that up regardless of who's speaking at the moment? Yes, we can That's right. have the clerk of the board keep the chart up on the screen for you. And then Chelsea is here also as your board makes selections. She can fill in the chart. Y Chelsea puede hacer las selecciones. Okay, board members, we'll go through who's doing it now, and if anybody wants to put their name in on it. We'll start alphabetically if that's to everyone's agreement. Adult and Aging Network. Right now, myself and Supervisor Hartman are the representatives. Supervisor Hartman, you can tell us if you want to continue on it. Yes, I would. I would like to continue. I'm willing to continue on it, but I know that there is also a new board member, and it wasn't so long ago that Bob, you were a new board member too. So if anybody wants the assignment, please let me know. I'd be willing to shift. Okay, I will continue. Entonces voy a continuar yo. Muy bien. All right, can we put that back up as the item, because I can't see a square this big. Can we keep that up? Yes, so we have Supervisor Chair Williams and Supervisor Hartman now, and for 2023, the same, Chair Williams and Supervisor Hartman. Great. And then the next is Area Agency on Aging. That is currently Supervisor Labanino. You want to keep it? Supervisor Labanino quiere quedarse. Okay. Muy bien. All right. Anybody else want to challenge that? No. Okay. Let's put Supervisor Labanino on there. Supervisor Nelson's willing to duel you with Rochambeau. Okay. And let's go back to the screen if we can. Vamos a la pantalla si se puede. So we show the screen up here in the chambers and on Zoom. There we go. It's back. Okay. So we have Beacon. Tenemos Beacon. And right now, so Beacon's a little different. It's usually supposed to be a coastal member, and myself and Supervisor Hart were there, and then the alternates were Hartman and Nelson. And I'm happy to continue, but there's obviously at least one open seat here. My personal opinion is that anybody who has Goleta Beach should really be on this. So Supervisor Capps? I'm ready and willing to serve. Great. No problema. So let's put Supervisor Capps on there, and Supervisor Hartman, you're willing to continue as an alternate, and Supervisor Nelson? And for the record, we all now have a piece of the coast thanks to the redistricting commission. Yeah, I know. I like that. All coastal supervisors now. I like that. Somos supervisores de costeros. Sí, es verdad. Gracias. And we're all inland ones too now. It's very interesting. Okay. Behavioral wellness. Muy bien, vamos a la comisión entonces de bienestar. This is a media assignment. Supervisor Capps. I would like to continue Supervisor Hart's service if that's amenable to my colleagues. It is. I did a couple years on Be Well, and it's a good committee to sit on. It really helps you understand how complicated our system and how much incredible services the county is providing to people with mental health and substance abuse issues. Okay, CSAC. CSAC is currently myself with
Supervisor Hart as an alternate. I think Supervisor Nelson used to be an alternate as well. Is there anybody looking to be the alternate for CSAC? If, I would defer anything that Supervisor Hart, Suleiman Hart had to Supervisor Capps, but I'm willing to, if that's a wobbler for her. I'm really involved with RCRC, which does a lot of Austin state issues. And that's one reason why I won't be jumping up and volunteering for a lot of things. Initially, RCRC I thought was just a monthly meeting, but it's really a monthly trip to Sacramento. So it's a lot more meatier and time consuming. So, but this could work with that, or I'm happy to share that with Supervisor Capps. Supervisor Capps. I'm happy if Supervisor Nelson wants to be alternate. That's fine. Thanks for. And just so Supervisor Nelson makes most of the meetings, so he's already doing the work for it. So I appreciate that, Bob, to have you there. And so we'll put Supervisor Nelson as the alternate. Thank you. CSAC. And then we're on to CENCAL. I believe Supervisor Hartman, that's your big media assignment. Right. I would like to continue. Thank you. Thank you for that service. There's a lot of people dependent on those services, so thank you. The Child Care Planning Council, which was Supervisor Hart and Nelson last year. Chair Williams, I would love to continue on this work too as well. Great. And Supervisor Nelson, you'll continue as an alternate? Yes. We've got one of our big goals through and making some alterations to our land use development code and make it easier, which was one of the things I really wanted to make sure we got done on there, but I'm happy to stay to see how else I can help. Great. And then we're on to Communify, formerly CAC, if anybody hasn't been up with the times. Supervisor Nelson and Hartman are serving in that capacity. Are you looking to continue that? I've been learning a lot about Communify. We've built some really good relationships there, but I talked to Supervisor Capps, and I know that she's really interested in that as well. So I'd be happy to support her roll on into my spot, and I'm glad to jump down to alternate or defer to Supervisor Hartman. I know she also enjoys being on that and attending as an alternate, so I'm good either way. I'm willing to step back and let both of you do it this year. I'd be happy to drop down to alternate if Supervisor Capps is willing to grab the regular member spot. Yeah, I'd be thrilled to do that. Just my emphasis on social services and the work we can do. And so thank you. I'd love to. That is great. I think it's great with some of the issues that emphasize Supervisor Capps. Okay, CCP is next, Community Corrections Partnership. Hart was the appointee. I'm willing to do that. I've been asked to by some folks, but I want to talk about it if anybody else wants to do it. Supervisor Williams, I have a little bit of interest in it, but I'm happy to defer to you. I know this is something you care a lot about as well. Well, I think both of you and I have sufficient combativeness for this assignment. But how about I see how it rolls? So important, obviously, just for the sake of the public, this is a real important committee that determines some funding that is purpose is to reduce recidivism, et cetera. I'd be happy to serve in that capacity, but I'll keep the board informed because it's a media assignment. So
Chair Williams, just to clarify, I mean, I would be interested in keeping the, I know there's been a lot of progress lately, and to continue that good work. I would, is this, are you suggesting being an alternate or just seeing what's happening here with the screen? Yeah, I was suggesting being the member. We don't have an alternate on that, but that doesn't mean we couldn't have an alternate. Is there any bylaws reason why we can't have an alternate on that, Mona? There is, I don't believe there is an alternate specified from the board. We have different department directors already serving on that, but there is one board seat. I don't believe there's an alternate. But there isn't a reason we can't have an alternate, right? I think if you can't be at the meeting, I believe that let's check right now. We'll talk to Chief Probation Officer about that. If you're not available, is there a substitute voting member who can vote on CCP items? Just give us a few minutes and we'll check that before we get to the end of the list. Thank you. Okay, so we'll skip that for now. Debt Advisory Committee, right now it's Supervisor Lavanino and Nelson serving on that. Do you continue on that? Yes. Sí. Great. Muy bien. And then the Elected Officials Committee on Regional Homeless Solutions. We tend to have a lot of folks who show up, but the official designees are Supervisor Hartman and Hart. Is that something that folks are? I would like to continue. And if I may, Chair Williams, we've got some significant projects that take multi-jurisdictional relationships to come to fruition here in the San Maria Valley. And so I think it might be really important to have somebody there. So I'm volunteering myself. If Supervisor Capps is okay with that, and yourself. Yes, Supervisor Nelson, I'm happy to let you do that. I know I'll certainly be focused on issues of homelessness and very involved in dignity moves already, but happy to have you serve in that capacity. Great. Thank you. And first five, I'm the designee and Supervisor Nelson is the alternate. I'm happy to continue that. Supervisor Nelson, are you wanting to continue on that? I'm actually looking to go in a different direction. I know Supervisor Capps has a strong background in education and might be a perfect fit for one of those two positions if she likes. Well, I definitely thought it would be a good spot for you, Supervisor Capps. Would you like to have that alternate position? Yeah, I'm 1,000% committed to the 0 to 5. Thanks to my former San Maria Unified colleague, Wendy Sims-Moten, only reinforced that, so I'd love to join in this capacity. Great. And then we have the Golden State Connect Authority, which right now is Supervisor Nelson with an alternate of Supervisor Lavanino. Yeah, so that's again part of my responsibilities at RCRC, Rural County Representative of California. Golden State Connect Authority and Golden State Finance Authority, they're joint powers that are part of that organization. And I'm hoping to continue as a regular member on all three. Again, they all three involve a monthly meeting in person in Sacramento. So it makes sense that we won't have the same person make that trip. So this would be for both 15 and 16. And Supervisor Lavanino, you still I'll back him up. Yep. Okay, and then the Juvenile Justice Coordination Council, Supervisor Nelson is on there and Supervisor Hart was on there. I guess a question to two of you, Supervisor Nelson, would you want to continue? And Supervisor Capps, would you want to serve on the committee? Chair Williams, I would be very interested in continuing Supervisor Hart's work on this. And my understanding is it's supposed to be a North County and a South County member. And again, some of my work, also education, makes a lot of sense. And at risk of youth for me to stay on this as well. Great.
And let's keep that continuity. Kids Network Policy Council. Right now that is Supervisor Hartman and Lavanino. Both wish I'd like to continue, yes. And then the Law Library Board of Trustees. Supervisor Hartman, want to continue that? Chair Williams, that's something that the chair has the option of doing or appointing someone. I'm happy to continue, but if you'd like to appoint someone or serve yourself, I'm happy to defer. Well, it's up to you. If you want to continue it, it's great. If you, it's going to be a busy year. I'm happy to find someone. I think we've gone back and forth between having a supervisor and member of the public on this. Well, I'm happy to do it. They're very efficient meetings, I must say. Okay, great. Let's have you continue. The Legislative Program Committee, that is myself and Supervisor Hartman. I am willing to continue. It's a capacity that I enjoy after my time in the legislature. And I very much would like to continue as well. Great. Perfecto. Chair Williams, I just want to, on the record, express future interest in this one, given my different legislative experience. So just for down the line. Great. Yeah, we got a deep bench now. We do. Okay. Library Advisory Committee. That I've served in that capacity. I do love that work. This is an assignment as much for Darcel and her interest of work as it is for mine, because she's doing some work on the library ad hoc effort. I'd be willing to give it up at some point, but I just want to maybe see through some of the library ad hoc work, which is kind of has an overlap with this. So I don't know if anybody else desperately wants it right now, but or not. Great. Okay. And then LAFCO is different. We appoint, my understanding, correct me if I'm wrong, Rachel, but we appoint after the terms expire. Is that how this works? Mr. Chair, I believe that's the case. I'm having a little trouble seeing what the terms. So it looks like one of the terms is ending for Supervisor Hartman. Is that in March? March 1st, 2023, correct. Correcto. And Chair Williams, I believe what we did last time is did the appointment for March so that it wasn't immediate. And that was Supervisor Lavanino got to finish out his term. And I would very much like to continue on this. I'm supposed to be the chair next year or this coming year. Cool. And just since we're talking about LAFCO and interest, I'm the alternate member, and I'm very interested in the future. Even though that my colleagues had offered to let me work on some of the Santa Valley issues specifically, but I'm also interested in being a good member in the future, just to put that out there. If the opportunity presents itself. Great. And in the meantime, at least during this term, I definitely would continue the practice of stepping out of the room during Santa Maria Valley issues, if that's helpful. It is. Thank you. Multi-jurisdictional solid waste task force. That is Hartman and Hart. I don't believe we've ever met. Yeah, this is a committee that used to be enormously active. That I'll volunteer for that one. What about the Indian gaming one? Yeah. Well, Indian gaming committee. So
So maybe is there any public works staff here? Because this used to be active. I don't know if it's ever going to be active again. Anybody from Public Works want to chime in on that? I don't believe there is anyone. Sí, no creo que haya nadie This de was trabajos very active. públicos aquí en la llamada. Este grupo fue muy reactivo cuando hubo negociaciones y quizás en algún momento vaya a ser reactivado, pero en este momento no necesitamos solamente la elección de los miembros. Bueno, yo sugeriría que Hartman y Capps por lo menos para que reevaluemos la necesidad de esta comisión. Sí, está bien. Sí, yo sé que lo están haciendo ver como una mala asignación, pero yo estuve en esta comité para la ciudad y era todo qué es lo que vamos a hacer con la basura y realmente era muy interesante. Neko, está ahora Lavanino y yo soy el suplente. Yo he estado esperando si su profesor Lavanino alguna vez falta alguna reunión, pero nunca lo hizo. ¿Lavanino quiere quedarse con esta? Sí, quiero quedarme. Sí, por favor. Muy bien. Entonces continuemos como está. Perdón, también quiero agregar o mostrar mi interés y estaré esperando como usted, presidente Williams, para el futuro. Ahora vamos a ir al directorio de gobierno de instalaciones de salud psiquiátrica. Nos ayuda a entender una de las cosas o instalaciones más importantes que tenemos en el condado. El supervisor Nelson es el miembro junto con Lavanino como suplente. El presidente Williams. Sí, este es uno de nuestros patrimonios significantes en el condado, así que creo que es importante, es bueno para entender qué es lo que está sucediendo. La idea era que fuéramos rotando todos durante un año para que todos entendamos qué es lo que sucede y los desafíos, las oportunidades. Yo tomé un segundo año porque la mayoría de las reuniones habían sido remotas el año anterior y no había podido adquirirle el conocimiento necesario, pero ya ahora estaría dispuesto a que siga rotando. Muy bien. Entonces, ¿hay alguien que quiere tomarlo? Supervisora Capps, Supervisora Lavanino. Este es uno de los que sí hablamos, que queríamos, nuestra intención era que yo estuve un par de años que queríamos estar que fuera realmente le abre los ojos. El supervisor Hart estuvo también un par de años y Nelson estuvo también 2 años. ¿Hay alguien más que quiera esta asignación? Realmente, para contarles, por mes una reunión de 1 hora. Es una reunión muy eficiente, cubrimos mucho, pero... bueno, hagamos esto entonces. Yo he tenido esta asignación anteriormente y sí, me abrió mucho los ojos, pero veo que todos tenemos un plato bastante lleno, pero la voy a tomar con el comentario de que voy a estar preparado a pasarla después de que termine mi término este año. Supervisor Capps o Hartman estarían interesadas en ser el suplente. Yo tengo un conflicto, no me acuerdo con qué otro comité, pero es un conflicto directo. Así que esperaría no hacerlo en este momento. Yo puedo ser la suplente. Y yo estaré en casi todas las reuniones, así que suplente no va a tener que presentarse. Muy bien. El sistema
el sistema de jubilación de empleados del condado de Santa Bárbara. ¿Queremos continuar con la asignación que tiene? Sí. Ahora, el directorio de oportunidades innovadoras en el trabajo. Supervisor Abanino. Bueno, si hay alguien que quiera quedarse, está aquí. ¿Puede explicarnos porque es una de las cosas que se trata de los empleos, de mover a la gente a mejores trabajos, a mejores pagas? Es una conglomeración del sector privado y público. Ahí en las salas generalmente están los empleadores más grandes y se ven los programas que se hacen para que la gente pueda ayudarlos a volver a trabajar y mejorar su estatus de trabajo. Entonces, es un directorio local y cada cuánto se juntan, una vez al mes, creo. Muy bien, alguien. Tiene buen café la reunión. También quizás sea un buen momento de liderazgo, pero si no, quizás alguien quiera tomarlo el año que viene, pero yo puedo continuar. ¿Hay alguien, señora secretaria, tomamos si necesitábamos tener el suplente? Y acá confirmé, me dijeron que no, es solamente un miembro. Y si ese miembro no se presenta, no hay voto. Así es como funciona con el CCP. Supervisor Williams, puedo decir, yo estoy tomando el directorio de desarrollo. Si alguien más quiere tomar el Kids Network, es muy fácil. Yo sé que es otra reunión, pero no tengo otra cosa asociada con, y creo que esto va mano a mano con otras asignaciones de los comités, así que, perdón, supervisora, hay una alarma aquí y no se puede escuchar bien. ¿Nos puede dar un minuto? Ahí se detuvo. Sí, había una alarma que el supervisor Lavanina estaba tomando demasiadas comités. El Kids Network lo estoy poniendo a disposición si alguien lo quiere. Harman es la presidenta de Kids Network. ¿Alguien quiere ser suplente? Está interesado en los niños. Estos son todos los proveedores de cuidado de servicios de niños. El señor Finch lo organiza y se enfoca en las experiencias adversas de los niños y realmente es una muy buena asignación. Sí, creo que funcionaría para mí. Perdón, ¿en qué ítem estamos para estar? Volvemos de Kids Network. Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, entonces volvamos a CCP. Yo sé que está muy interesante. Nuestros oficiales han estado yendo a estas reuniones y están operando junto con el señor Burkshine, que ha sido parte del corazón de las operaciones de esto. Creo que esto sería una buena asignación para tener, pero la puedo dejar pronto si alguien realmente supervisor acá
si usted quiere hacerlo, podemos hacer un voto, pero no, esto está bien. Yo sé que usted tiene un interés importante, así y estoy comprometida que el trabajo continúe y yo voy a estar en el Consejo de Coordinación de la parte judicial de niños y ya me di cuenta que tengo bastantes comités. Bueno, bienvenidas a su primer término. Sí, así que usted puede tomarlo. Muy bien, gracias. Bueno, entonces esto refleja en esta pantalla todo lo que hemos hablado. ¿Está bien, supervisores? Yo puedo hacer una moción entonces para adoptar. Hartman, yo la segundo. Para adopción de fotografía que está aquí en nuestra pantalla que estamos compartiendo. Tome lista, por favor. Supervisor Nelson, sí. Lavanino, sí. Supervisor Hartman, sí. Supervisor Caps, sí. Presidente Williams, sí. Pasa unánimemente. Muy bien. Increíble. Tenemos un ítem que lo hemos postergado. No hemos continuado formalmente. Tenemos el ítem número 2 a febrero 7 probablemente, porque esto es un ítem para ver los 5 años del incendio Thomas y por los eventos de hoy nos gustaría continuar para el futuro. Muy bien, me parece adecuado esto. Mis notas dicen que podemos hacerlo, pero con el voto administrativo, pero sí, ¿por qué no lo hacemos ahora otra vez el voto? Así que podemos una moción para continuar el ítem número 2. Yo hago la moción, yo la secundo. Tome lista, por favor. Supervisor Nelson, sí. Supervisor Rabanino, sí. Supervisor Hartman, sí. Supervisor Caps, sí. Y presidente Williams, sí. Pasa unánimemente. Bueno, entonces vamos al ítem número 3. El informe anual de la Comisión de Mujeres. El número 3 es del Departamento de Servicios Comunitarios. Es una audiencia para conocer las recomendaciones del informe anual de mujeres. Buenos días, supervisores. Como ustedes saben, la Comisión de Mujeres todavía sigue ocupada. Vamos a escuchar de mucho trabajo que se cumplió aquí en el 2022 y lo que queremos hacer el 2023. Después de darle la bienvenida a la Presidenta, quiero también presentar, es mi placer, Alison Wales, nuestra representante y presidenta de la Comisión de Mujeres. Es el segundo año. Buenos días, gracias por su presentación, gracias a los supervisores, gracias por su apoyo durante los años. Perdonen que no nos podemos reunir en octubre, nos gustaría, tuvimos que continuarlo hasta el día de hoy. Y espero que yo sea la persona que con otros comisionados nos juntemos en abril para nuestra entrega de premios anuales. Primero quería mencionarles el tema de que este año que viene, el 2023, es nuestro 5º año que vamos a estado como comisión para el Condado de Santa Bárbara. Fue un placer con todo el trabajo del personal ver el establecimiento, el año del 73. Y si bien sabemos que hemos llegado muy lejos, no necesariamente si seguimos peleando por la representación y que se escuche a las mujeres. Quería decirlo que en todo el país todavía no hemos llegado a donde queríamos estar. Hay muchos lugares en los cuales sabemos que, así que como comisionada y como
personas aquí del condado, les doy gracias por su apoyo en todas las áreas, en el trabajo que hacemos y tratamos de seguir haciendo en el futuro. Este año, nuevamente, yo elegida, creo que yo fui elegida nuevamente para servir mi segundo término como presidenta para la comisión. Este ha sido unos años bastante interesantes para mí en mi transición, la transición de COVID, y este último año hemos pasado con muchos comisionados que fueron mis mentores, como Susan Park y Julie White, que han dejado la comisión después de varios años y nuevos comisionados se han reunido. Así que este va a ser un año de crecimiento y les doy las gracias por todas las oportunidades que le vamos a dar y espero realmente trabajar y reunirnos en personas nuevamente para tener mejores alianzas más fuertes en todo el condado. Una de las cosas que me gustaría hablar es que muchos de nuestras reuniones fueron virtuales y seguimos haciéndolos, como dijo el presidente Williams, que ha sido el moderador de una de nuestras reuniones. Fue un placer tenerlo. Estas reuniones realmente abiertas son reuniones en las cuales se hace limonada de los limones. Y con el COVID nos dimos cuenta que hemos podido hacer estas reuniones abiertas en forma virtual y dar la información a la gente y que pueda hacer preguntas. Vamos a volver ahora a reuniones en persona. Vamos a tener una en el Hancock College en la primavera y vamos a continuar tener virtuales también. Otra de las cosas que continuamos haciendo es que queremos juntarnos en personas. Para el 2022 hubo todavía algunos lugares en los cuales tuvimos marchas para las mujeres en colaboración con el área de Santa María. Y junto en Santa Bárbara para hacer las reuniones de persona. Tuvimos varias marchas que hicimos y el condado ha sido muy activo. Hicimos varias marchas con ellos en todo el condado y en Santa María. Otra de las cosas que hemos podido hacer este año, empezando la última primavera, es tener reuniones en persona. Hemos podido sponsorear eventos y ser parte de la herencia hispana y otras reuniones. Y nos dimos cuenta que podemos hacer esto y mucha gente se acercó a nuestras mesas y nos hizo preguntas de quiénes somos, qué tipo de ayuda proveemos, y ha sido realmente como una fuerza de vida para todos. Otra de las cosas que esta primavera se hizo en el Valle fue que en Solvang tenemos Pride, el Festival de Orgullo. Fue un festival con un desfile y salimos de nuestra flota. Y también participamos en Solvang y en Lompoc. Estos eventos fueron en persona y nuevamente realmente una fuerza para todos, para hablar de temas en el condado. Lo otro nuevo este año, y por lo cual yo quise quedarme aquí como presidenta, es que se nos dio la oportunidad en enero o febrero por la Comisión Estatal de Mujeres para aplicar a una subvención, un subsidio
y creo que el total entre 5 o 6 millones de dólares, pero se nos dio el subsidio por 25.000 para y ayudar a otras agencias en el condado a aplicar para este subsidio. La capacidad para la cual utilizamos este subsidio es realmente realimentar a la comisión para que pueda hacer este trabajo en persona, que tengan materiales en la mesa. Esto y también mirar a las mujeres veteranas. Mucho tiene que ver con... Subimos lamentablemente solamente 2 semanas para presentar el pedido y luego tuvimos que mirar un poco de qué se hacía y entonces nos provocó cambios. Y tuvimos un evento en noviembre en el Hancock College y que tuvo que ser cancelado, pero vamos a tener otro para esta primavera en el sur y esperamos utilizar esta capacidad de los fondos para establecer un programa de resiliencia de mujeres veteranas, no solamente una vez al año. Queremos continuar esto, que los veteranos continúen. Sentimos que el estudio que se ha hecho de cómo muchas de las mujeres son fuertes en esta comunidad y queremos entrar eso más fuertemente. Y también hemos hecho anuncios publicitarios para mostrar lo que la comisión ha hecho, como así también elevar la capacidad de la comisión, consejos a través de todo el condado. Este diciembre colaboramos con AAW en el condado, con el grupo de votantes, y pues nos juntamos con muchas mujeres de Guadalupe, Solvan, Lompoc, 6 miembros, hablar de las elecciones y estas comisiones, y eso realmente fue un evento muy bueno para promover y resolver y hacer preguntas. Lo siento por interrumpir. ¿Puedo dar dirección de ir a la... Cuando avísenos, estamos ya ahí, el Veteran Standout. Este es un evento que va a estar este año establecido por 11 años que está funcionando y estamos tratando de encontrar un pequeño huequito y tratar de, con los veteranos y los veteranos en general. Y lo que hemos hecho fue ejercicios físicos y otros recursos para los veteranos. Y este año esperamos hacer arreglos aquí y allá y proveer otros servicios adicionales para las resistencias y los servicios y premios que damos todos los años, y esperamos que tengan algunas conversaciones y los nuevos miembros de a quien vean de que reciban estos premios en el condado otra vez. Todos los años es increíble con todo lo que hacemos de recibir la tenacidad, la fortaleza, la sabiduría que todos tienen este año, y otro fue un gran grupo. Y estoy buscando en abril, marzo, de tener otro grupo para presentar al Consejo. Y una vez más, por todo el trabajo. En la próxima proyección
Este año vamos a decir que conocí a todas las personas del trabajo que hace y quiero conocerlos personalmente el próximo mes para poder tener una fuerza. Muchísimas gracias por su apoyo y el nombramiento de todas estas mujeres en el Consejo. Muchas gracias. ¿Preguntas? Gracias, Alison, por su servicio y su liderato y ser voluntaria. ¿Algún tipo de pregunta del Consejo? Esta es la primera reunión que estamos juntos. Tenemos una lista completa de la Comisión de Mujeres. Sí, hemos tenido una o dos, pero esto es bueno. Quiero agradecerle por todo el trabajo que está haciendo. Y parece que el quinto distrito siempre son los directores para la Comisión de Mujeres. Muy bien, apreciamos su trabajo. Gracias por su apoyo. Pronto vamos a hacer entrega de esto. Bueno, muchas de las mujeres, el supervisor Nelson ha completado la comisión. Deseamos trabajar juntos y vamos a seguir trabajando juntos. Y con esto es una buena manera de construir liderato. Y la Comisión de Behavioral Wellness recibe eso. Y esa es una promoción y va a continuar haciendo gran trabajo. El viernes voy a estar reuniéndome, no van a estar solos. Eso es una gran... Y eso va a ser una cuestión que vamos a estar hablando pronto. Gracias, señor consejero. Señor supervisor. Como directora, exdirectora de esta comisión, quiero agradecerles. 10 años durante la pandemia estuve ahí. Aprecio que están en un periodo de crecimiento y estoy aquí y voy a apoyarlos y mi comisión, ayudar a la comisión tanto como yo pueda. Gracias, profesora Capa, y espero conocerla personalmente. Felicitaciones. Gracias por el trabajo que hacen y a varios distritos y a todas las regiones. Estoy muy orgulloso de todo el trabajo que hacen y la Comisión de Mujeres es algo que estoy muy orgulloso con todo el trabajo que hacen y deseo revisar la presentación. Estamos aquí y tenemos varios temas que queremos hablar. Algunas que son patrocinados por partidos políticos. Quiero que estén abiertos para mujeres republicanas o demócratas y las mujeres que están a favor de la vida y a favor de la alternativa. Y que esto, quiero que esto sea abierto para todos. Quizás esto no se comunica todo muy bien en el condado, pero quiero poner esa perspectiva para su consideración. Maximizar la diversidad, que reunir a todos para poder hablar de los temas de una manera unida. Y lo pongo ahí que cuando usted estaba haciendo la presentación se me ocurrió esto. Lo que quiero decir es esto. Cuando digo que vamos a reunirnos en persona, es importante estar juntos, se crean relaciones y pueden hablar de cosas. Y cuando no pueden hacer, es difícil hablar durante las reuniones de los objetivos, las metas y los entendimientos. Escucho lo que usted me dice, lo veo y espero. Gracias. Muy bien.
¿Algún otro comentario? Miembros, no hay ningún pedido para hablar. ¿Esto es para recibir y archivar o para presentación nada más? Para recibir y archivar. ¿Hay una moción? Hago una moción de recibir y archivar. Y eso incluye la porción de SICUA. Sí, por supuesto. Siempre. Muy bien, hay una moción, está secundada. Puede tomar lista entonces. Supervisor Nelson, sí. Supervisor Lavanino, sí. Supervisora Harman, sí. Supervisora Capps, sí. Y presidente Williams, sí. Pase unánimemente. Muy bien, estamos muy bien con el tiempo. Aquí tengo un recreo de 10 minutos. ¿Ustedes quieren hacer el ítem 4 y después hacemos el recreo de 10 minutos? Porque todos tomamos un recreo siempre antes de la sesión cerrada. ¿Está bien? Muy bien. Sí, continuemos. Así tomamos el recreo después de la sesión cerrada. Sí, esa es mi idea. Muy bien. Bueno, vamos al ítem número 4. Señor presidente Williams, el número 4 es de la oficina ejecutiva. Es una audiencia para considerar recomendaciones sobre una actualización sobre el Departamento de Tecnología de Información y una resolución, una enmienda a la resolución de salarios. Señor presidente, supervisores, buenos días. Nuestro objetivo hoy es proveerles la actualización del progreso que se hizo sobre la creación de este departamento de tecnología separado. Usted recuerda, en los últimos 5 años hemos hecho bastantes esfuerzos de invertir en infraestructura, desde el punto de vista de tecnología, para permitir que todas las agencias puedan proveer mejores servicios, sean más resilientes en la tecnología y evitar la seguridad cibernética. Así que hemos provisto mucha información en las audiencias de presupuestos y nuestro objetivo hoy con el jefe de oficiales de tecnología, estar aquí y proveerles una actualización sobre el progreso. Y con esto, el señor Sherman va a continuar. Buenos días, supervisores. Aprecio esta oportunidad para proveer una actualización sobre este departamento de tecnología. Tuve la oportunidad de reunirme con cada uno de ustedes en los últimos meses, pero para los que están escuchando, mi nombre es Chris Chirwin, oficial de tecnología para el Condado de Santa Bárbara. Yo fui contratado en septiembre del 2022 y una de mis responsabilidades es ayudar a crear este comité o este departamento de tecnología. El Condado de Santa Bárbara históricamente ha tenido un acercamiento centralizado de tecnología. Cada uno de los departamentos tiene su propia estrategia y decisiones de tecnología. Este modelo resultaba en duplicaciones, ineficacia y problemas de alineamiento. Mientras que la tecnología continúa siendo más importante en todos los roles de los servicios, el condado se ha dado cuenta de lo importante de utilizar la tecnología de forma estratégica y tomar una forma más para todos los departamentos. En todo el estado tienen un departamento hoy y tienen un sistema más híbrido, no tan centralizado. Esto les provee al condado desarrollarse más eficazmente y tener mejores estrategias. Esta forma mitiga los riesgos, mejora el gobierno y un mejor acercamiento a la seguridad cibernética. Para entender las necesidades de todos los departamentos y ser más proactivos en el planeamiento, esto puede crear innovación y una forma de resolver problemas. Este departamento separado de tecnología va a reforzar la visión de un condado, una visión. Gracias a... El plan tiene un departamento
se ha desarrollado en los últimos 4 años. Se contrató un contratista separado, KPMG, en el 2019 para proveer guía de cómo el condado puede operar más efectivamente. Una de sus recomendaciones para Santa Bárbara fue tener un departamento de tecnología separado. Los supervisores formalmente estuvieron de acuerdo con este concepto en el 2021. En mayo del 2021 aprobaron el contrato con Legal Consulting para una firma de consultoría para analizar el medio ambiente, tecnología y hacer recomendaciones sobre este departamento separado. Una de las recomendaciones fue que el condado contrate un oficial para que haga el liderazgo de esto, y esto se hizo, aprobó en diciembre de 2021. Luego en el 2022 comenzó la contratación y yo fui contratado el año pasado. Esto formalmente tiene un subdepartamento en julio 2023. El modelo para el próximo año fiscal va a ser muy similar al modelo anterior, bajo servicios comunes. Les voy a mostrar uno de estos puntos en las próximas pantallas. Una de mis prioridades desde que vine aquí en el último otoño es reunirme con todos los departamentos y crear relaciones y aprender más sobre los departamentos y sus medios y sus tecnologías y sus necesidades. Junto de este estudio, yo pude identificar iniciativas a corto y a largo plazo para tener mejor eficacia, mejorar la seguridad cibernética, la resiliencia y la colaboración. Los líderes de tecnología trabajando juntos para crear estrategias de 5 años para el condado. Una de mis prioridades es trabajar con relaciones públicas centralizado. El condado hoy con sus salarios tiene de 20 años antiguas, lo cual no permite reflejar y contratar y mantener empleados. Al terminar este proyecto va a tener unas descripciones de posiciones más actuales y mejores caminos para los empleados. Y va a ser mejor la contratación y la retención de empleados. Otra de las prioridades es mejorar la comunicación y la colaboración con todos los departamentos para entender mejor sus necesidades y ayudar a planear para el futuro, tomando una visión más proactiva con todos los departamentos. Así podemos mejorar los resultados de iniciativas de tecnología. Como les mencioné, no queremos ser un departamento separado en julio 1 y vamos a tomar unos pasos ahora para que sea exitoso el comienzo. También quería decirle algunos de los beneficios que va a tener el condado de tener este departamento de tecnología separado. El primero es que el condado va a reconocer o está reconociendo la importancia estratégica que tiene tecnología en todos los departamentos en las operaciones cotidianas. Mejorar el gobierno. Esto va a tener mejor claridad y mejorar la colaboración en todo el condado a través de las mejores regulaciones y estándares. Número 3, reducir el riesgo de seguridad cibernética. Va a tener nuevas iniciativas. Número 4, nosotros los líderes en el condado estamos recomendando un modelo híbrido de tecnología que va a permitir a los departamentos que continúen enfocándose en sus necesidades enfocadas, pero permitiendo también un modelo centralizado para soluciones comunes a todos los departamentos. Y por último, como les dije anteriormente, el tener un estudio completo de las posiciones y las descripciones, vamos a poder contratar y mantener empleados en el condado. Entonces, las recomendaciones para los supervisores son: 1, recibir y presentar este sumario ejecutivo de modelo Gartner, recibir y presentar el plan de implementación del Departamento de Tecnología separado, autorizar la formación de este Departamento de Tecnología para incorporación el año fiscal 23-24, aprobar los cambios a la resolución de salarios, que agrega 3 de tiempo completos posiciones al Departamento de Servicios Generales, efectivo en enero 9 del 2023, y 5, por último, que determine todas las acciones de arriba no son sujetas a CICUA.
Entonces, esto termina mi presentación. Le quiero decir gracias por tener la oportunidad esta mañana. Jeff y Janet Pale estamos aquí para responder cualquier pregunta que tengan. ¿Preguntas? Yo no tengo una pregunta, pero una observación. Quiero, por lo general, cuando contratamos a gente, decimos, ¿qué es lo que van a hacer los primeros 30, 90 días? Bueno, voy a hablar a todos. Siempre escuchamos eso, pero, Chris, usted ha cumplido más en los primeros meses que cualquier otra persona del condado lo haya hecho, así que tengo mucha confianza mía, que estamos en el lugar, yendo en la dirección correcta. Y esto realmente puede haber sido realmente un problema si no tenemos la persona indicada. Así que estoy muy contento hacia dónde vamos y creo que quizás sea un poco tarde, especialmente, por ejemplo, el tema de seguridad cibernética, pero estoy muy contento con el progreso que usted ya ha hecho y el curso en el cual nos está llevando. Y espero ver hacia dónde llegamos para mejorar nuestra eficacia en el condado. Gracias. Gracias, aprecio sus comentarios. Bueno, y si yo puedo continuar con este comentario, que primero quería decirle gracias a Janet Pale por todo el trabajo que ha hecho, llevando este departamento, porque ella está realmente ahora teniendo 2 departamentos. Ella realmente tiene la experiencia de ser oficial de tecnología para hacer esto, así que yo creo que este ha sido el momento correcto y que me alegra que esto esté sucediendo mientras yo estoy aquí en el consejo y estoy muy orgulloso. Esta centralización puede tener algunas cosas positivas, que impacto en la organización, pero especialmente con tantos departamentos que se superponen en tecnología, parece que tuviera sentido. Y gracias a Chris, que empezó a trabajar con mis colegas Supervisor Hartman en el comité ad hoc, y creo que ha hecho un trabajo muy bueno. Y también no puedo dejar de mencionar a André y a todas las cabezas de departamentos. Es realmente increíble tener a tantos buenos líderes. Supervisor Hartman. Déjenme que les cuente primero una historia. En Navidad mi esposo tuvo que ir a la ICU, a la terapia intensiva, y yo entré y no me pidieron sus prescripciones, mi tarjeta ni siquiera de la aseguranza. Ellos tenían toda la información ya y tampoco. Así que esto les muestra cuál es el potencial de la tecnología, la integración de la información. Y estoy especialmente interesada, creo que la gente tiene que estar correctamente en el lugar correcto para poder comenzar. Y lo que hemos aprendido es que el señor Frogwa ha hecho realmente un trabajo increíble. Puede ir mal si la gente no apoya a la tecnología o no puede identificar cuáles son sus necesidades. Y yo creo, Chris, que esa ha sido su especialidad. Pero mi pregunta realmente es en términos de la arquitectura tecnológica que estamos teniendo este nuevo sistema. Tenemos CELA, tenemos el sistema de integrativo para gente sin hogar, tenemos los socios de la parte del sistema judicial. Creo que, o espero que podamos llegar a un lugar en algún momento en que esta arquitectura visualmente, para ver quién está integrado y cómo para hacer esto. Yo entiendo, por ejemplo, que con la gente sin hogar, estamos intentando trabajar, por ejemplo, con los proveedores no lucrativas. Es como la experiencia que yo tuve en la terapia intensiva, que es como un servicio integrado más allá del condado.
Sí, aprecio sus comentarios. Y sí, y yo creo que estamos en un buen camino ahora para poder unificar diferentes sistemas en el condado. Ya el último mes he tenido muchas reuniones con varios departamentos sobre ESELA y las plataformas y muchos de estos proyectos que la supervisora Harman usted me mencionó. Hay mucho progreso. Todavía falta bastante, pero estamos yendo en el lugar, en la dirección correcta. Y la próxima vez que nos reunamos, seguramente les voy a poder dar a ustedes más específica información. Y si tengo una pregunta más, y esto quizás vaya a nuestra CEO, pero me parece que es una posición un poco rara, pero coordina a todos los departamentos. Entonces, por ejemplo, tenemos a la Defensoría que tiene un nuevo sistema. Yo quiero que me aseguren que usted ha tenido una oportunidad, por ejemplo, de que esto ha sido coordinado con los que están trabajando en la parte de justicia criminal. En cierta parte es como usted sería como la CEO de que estos procesos se lleven a cabo. Sí. Esto sí tiene que ver lo que usted dijo anteriormente. No es solamente la tecnología, sino también relaciones. Es muy importante que tengamos una tecnología centralizada y nos reunamos con los departamentos consistentemente para ver cuáles son sus necesidades, para asegurarnos que todos los departamentos no están duplicando esfuerzos y todos están trabajando hacia la misma visión. Y creo que esto ya comenzó a suceder. Hemos comenzado a tener estas reuniones en forma consistente y lo vamos a seguir haciendo como una prioridad en el futuro. Super Hartman, si yo puedo agregar una de las cosas más importantes es que Chris les dijo y que muchas veces no lo revisamos, pero es de gobierno. Y él me lo dijo varias veces, no solamente el departamento de tecnología, pero también la estructura para mejorar el gobierno. Y vamos a llegar a ese punto, que la coordinación no solamente es poner la estructura, pero que cuando todos los departamentos tengan la tecnología adecuada, vamos a estar todos coordinados. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, yo hago un aplauso realmente por lo que ha sido una de las cosas más urgentes aquí para ayudar desarrollo y planeamiento, para que vaya todo más rápido. Y para el uso de ESELA también del cliente. Yo creo que es vital. Es vital para el funcionamiento de la organización. Es algo que nuestros vecinos jurisdiccionales ya lo están implementando. ¿Hay algún comentario del público? Señor presidente Williams, no hay nadie del público. Muy bien, entonces, ¿puedo hacer una moción? Yo hago la moción del personal, yo la secundo. Está hecha la moción y secundada. ¿Pueden tomar lista, por favor? Supervisor Nelson, sí. Supervisor Lavanino, sí. Supervisora Hartman, sí. Supervisora Capps, sí. Presidente Williams, sí. Pasa unánimemente. Muy bien, entonces vamos a hacer un receso a la sesión cerrada. Y lo que se estima es 1 hora. Entonces, ¿por qué no le hacemos unos 20 minutos primero de almuerzo? Y entonces volvemos en 1 hora y 20. Entonces, juntémonos, en 20 minutos empezamos la sesión cerrada y después volvemos aquí en 1 hora y 20. Para reparar. Y les digo que salió el sol. Esto es muy importante, gracias. Señor presidente, todos los residentes van a estar contentos de esto. Señor presidente, ¿puedo leer el ítem para las sesiones cerradas? Así no tenemos que volver aquí antes de entrar. Sí, está bien. Gracias, Rachel. Gracias por encontrar estos errores. Entonces, tenemos 3 ítems para la sesión cerrada del día de hoy. Una es un litigio existente, primer caso, el
Baker en contra del condado de Santa Bárbara en el distrito central. El condado de Santa Bárbara versus the Regents University of California, está en la Corte Superior de Santa Bárbara. Y el tercer punto es una reelección de empleados públicos para el director de servicios generales. Y esto es 1 hora y 20 minutos. Perfecto. Muy bien. Gracias. Y para el público, los vemos allí.
Muy bien, vamos a comenzar otra vez de la sesión privada con la reunión del Consejo de Supervisores. Va a dar un reporte. Miembros del Consejo, estamos en sesión privada, estuvimos dos rubros de litigio del Condado de Santa Bárbara, que va a ser, y también hicimos unos casos de nombramiento de empleados, pero no hemos tomado ningún tipo de acción que debemos reportar. Muy bien, muchas gracias. Esto concluye el negocio de hoy. Nos vamos ahora a levantar la sesión y regresamos en 2 semanas de hoy.